First, I would like to say thank you to Atula for inviting me here today to the Lanka Television and Radio Academy. It's a great honour to be here as chief guest. Thank you so much for having me. අතුල රන්සිල්ලාල් හැදරුතුමන්ට බෙහෙවින සූටයන්ත වෙනවා අද දවසේ ප්‍රධාන ආරාධක අමෘතයේ ලෙස ඇය මේ අවස්ථාවට ඇව ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇය බෙහෙවින සූතිවන්ත වෙනවා. So my name is Georgie Fisher and I played the character of Christine Reynolds in Spellbinder when I was 12 in 1995. And I remember preparing really diligently for that audition because I really wanted to get the part. And if only the 12-year-old me had realised how far that effort would get her, I think she'd be very happy and proud today. ඇය වසර 12 දී තමයි ඇයට වසර 12 දී තමයි ඇය ස්පෙල්බයින්ඩර් කතාමාලාව සඳහා රෝගත කිරීම වලට දායක වෙන්නේ. ඉතින් මේ කාල සීමාවේ ඇයගේ පියාණන් පිළිබඳවත් ඇය සිහිපත් කරනවා. ඒ කාල සීමාවේ ඇය රෝගත කිරීම වලට සහභාගී වුණු කාල සීමාව. Many people ask me how I got into the Spellbinder series, and the story is that when I was a child, I was not very good at dancing or sports, so my mother took me to acting classes because she thought it would better suit my skill set. පුංචි කාලේ රංගපෑම සඳහා පන්තිවලට සහභාගී වෙනවා. ගොඩක් අය අහනවල ඒගෙන් කොහොමද මේ ස්පෙල්බයින්ඩර් කතාමාලාව සඳහා රංගනයේ දායක වෙන්නට මුලින්ම මේ ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඇය පුංචි කාලේ ගායනයට නර්තනයට වගේම රංගපෑම සඳහා පන්තිවලට සහභාගී වුණා කියලා ඇය පවසනවා. So at the age of 5, I went for my first audition, and my mother tells the story of sitting in the waiting room. There were 600 children there, and she saw me go inside to the casting room. They were trying to cast a brother and sister on that day, and I never came out, and she started to worry, and then she found out later that they had cast me and they were trying to match my brother to me, and that is the story of how I got my first ever acting part. ඇය පළමු සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගී වුණාට පස්සේ 600 දෙනෙක් සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඇය මුලින්ම ඇතුළට ගියාට පස්සේ එළියට එන්න ගොඩක් පරක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඇගේ මව ගොඩක් බය වෙලා තියෙනවා. ඇයි ආවේ නැත්තේ කියලා. හැබැයි කෙසේ වෙතත් ඇය එතනින් පස්සේ සුසුකම් ලබනවා පළමු රංගනයේ සඳහා සහභාගී වන්නට. So after I'd done a few parts, I got a lead role in a show called A Country Practice, which was not screened in Sri Lanka, but it was quite famous in Australia, and that's how I became a well-known actress in my home country of Australia at the age of 6. ඇය මුලින් රංගනයේ සඳහා සහභාගී වුණු ඒ වැඩසටහන් ශ්‍රී ලංකාවේ විකාශය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒ වැඩසටහන පිළිබඳව දැක නැහැ. නමුත් එතනින් පස්සේ විකාශය වෙන වැඩසටහන තමයි අපි දකින්නේ රූපවාහිනියේ. So I continued to act throughout my childhood, and the producers and directors of the show Spellbinder, which you know, asked me to audition for the role of Christine. And as I said, I tried really hard, and I remember being very excited to get that role. So that was in 1995, in my very first year of high school, that I started to shoot Spellbinder. ඇය හයි ස්කූල් එකේ පළවෙනි වසරේදී තමයි ස්පෙල්බයින්ඩර් රෝගත කිරීම වලට සහභාගී වෙන්නේ. එහි නිෂ්පාදකවරුන් සහ අධ්‍යක්ෂකවරුන් සමග 1995 වසරේදී ඇයට වයස 12ක් වෙද්දී තමයි ඇය මුලින්ම රෝගත කිරීම වලට සහභාගී වෙන්නේ. So I was very happy to get the role of Christine, and I remember having an amazing time on set with the other actors, Zabish, who played Paul, Gosha, who played Rihanna, and of course Heather Mitchell and Andrew McFarlane, who were both very well-known actors already at the time. I remember us hanging out on set, having fun, playing cards in the caravan, waiting for our set, waiting for our filming, and it was a very beautiful and special time for me. ඇය අනිකුත් චරිත සමග බොහොම සතුටින් ඒ රංගන කටයුතු වල නිරතුණා කියලා කියනවා. ඇය සමහර වෙලාවට කැරවන් එකේ රංගනයේ සඳහා සූදානම් වෙන්න තියෙන කාල සීමාවේ කාඩ් ගසමින් පෝල්, රියානා සහ ඔබ දන්නා අනිකුත් චරිත ඒ සියලු දෙනා සමගින් බොහොම සතුටින් මම දැන් පුංචි කාලේ ඇය මේ රංගන කටයුතු සඳහා බොහොම සතුටින් සහභාගී වුණා කියලා පවසනවා. I remember looking up to the older kids. Paul and Rihanna were a few years older than me, and I looked up to them as actors, and I also very much admired Heather Mitchell, who played Ashka. I thought she was a cool lady and I would like to grow up to be like her, and I still feel that way. Did you feel any fear for Ashka? For
for her character, Yeah. I don't think I felt fear as I was filming, but definitely when I watched the show later. ඒ පවසන්නේ අස්කා වගේ වෙන්න පුංචි කාලේ හිටවලු මම එකකින් ඇහුවේ මේ ඒ කාලේ බය වුණාද කියලා මොකද අස්කා කියලා කියන්නේ එතන ඉන්න දුෂ්ට චරිතය. හැබැයි ඇය රූගත කිරීම වල නිරත වෙන කාලේ එහෙම බය වුණේ නැහැ කියලා කියනවා. නමුත් පස්සේ ටීවී ෂෝ එක ටෙලිකාස්ට් එකදී බලද්දී ඒකට පොඩ්ඩක් බය වුණා කියලා කියනවා. So I'll tell you a little bit about my life now. I moved to Germany, to Berlin 10 years ago, and I've become a musician. I love music. It's always been a very special part of life for me, and I decided to pursue that as a career. වර්තමාන ජීවිතය ගැන කතා කරොත් අය රංගනයෙන් මනකට ඈත් වෙලා දැන් සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ තමයි ඉන්නේ. අය දැන් සංගීතවරියක් විදිහට ගායිකාවක් විදිහට අය කටයුතු කරන්නේ. දැන් අය ඕස්ට්‍රේලියාව නෙවෙයි ජර්මනිය තමයි අය දැනට ජීවත් වන්නේ. So speaking of music, I'd like to move over to Sri Lanka now and say that it's been a great privilege to experience the traditional music and dance of the Sri Lankan culture. The drum, the gattabera is a beautiful instrument and it moves me very much. ශ්‍රී ලංකාවට ආවට පස්සේ මෙහි සංගීතය ගැනත් ඇලුම් කරනවා කියලා කියනවා. ලංකාවේ තියෙන සාම්ප්‍රදායික සංගීතය විශේෂයෙන්ම ගැටබෙර සංගීතයට ගොඩක් ඇලුම් කරනවා කියලා අය කියනවා. Yes, and my visit to Sri Lanka has been incredible. I made a post on Facebook before I got on the plane, and I knew that I had some fans here. So I'll tell the story first of the fans, actually. So the first time I knew that Spellbinder was cast in Sri Lanka was in 2021 during COVID, when I started to get some fan messages on my Facebook page. ඇය ශ්‍රී ලංකාවට මුලින්ම ආවට පස්සේ ප්ලේන් එකේ ඉන්න ගමන් ඇය Facebook එකේ සමාජ මාධ්‍යවල ඇය පෝස්ට් එකක් පළ කරනවා. ඉතින් පස්සේ ඇය දැනන් ඉඳලා තියෙනවා. නමුත් 2021 වසරේදී රෝග ශ්‍රී ලංකාව තුළ විකාශය වුණ නිසා Spellbinder TV series එක ඇය දැනන් ඉඳලා තියෙනවා. ඇය සඳහා රසික ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නවා කියලා. නමුත් මේ තරම් රසික ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා කියලා ඇය දැන සිටියේ නැහැ. So that was the very first time I knew that I had some fans in Sri Lanka, and I was very happy to learn about it, and I thought maybe I'll come and visit the country and maybe meet a few fans. And I decided to visit with my friend Rebecca, who I've been friends with for 30 years. We knew each other during the time that I was filming Spellbinder. She also watched the TV show. And we decided to come to Sri Lanka together. And although I knew that I had a couple of fans here, I did not expect this level of reception. I didn't expect to be doing television interviews and be here as the chief guest at this event. And I am so privileged and thankful that I've been welcomed to your country in this way. Thank you so much. ඒ කියන්නේ කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු නැහැ මේ වගේ රසික ආදරයක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලැබෙයි කියලා. විශේෂයෙන්ම ටීවී ඉන්ටර්වියුස් එකේ රූපවාහිනී සමුහ සාකච්ඡා වලට රාශියකට දෙවි සිටියා ලංකාවට පැමිණියට පස්සේ ඒ දේවල් අතට බලාපොරොත්තුුනේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. Yes, so it's been an incredible 2 weeks. I've been here 2 weeks now. I've managed to travel around the country a little bit. I have been to the south. I've been to Ahangama, Midigama, Gaul, Colombo, of course, and into Kandy. And next week I'll be doing some more touring, going to Sigiriya, and I'm looking forward to that very much. Sri Lanka So what was the favorite place in Sri Lanka? Oh, that's tough. I really love the city of Gaul and the Dutch fort. This was beautiful. But I think the Temple of the Tooth Relic in Kandy has been my highlight so far. ගාලට බොහොම ආදරය කරනවා. ඒ වගේම ඇය දළදා මාලිගාවටත් මේක දින කිහිපයකට කලින් ඇය ගිහිල්ලා තිබුණා. දළදා මාලිගාවටත් ඇය බොහොම ආදරය කරන සහ බොහොම කරු කරන තැනක් ලෙසයි ඇය පවසන්නේ. And I have to say the people in Sri Lanka have been so incredibly warm and kind, and that's something that's my favorite part about Sri Lanka too. Is the people here and how warm they are. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න මිනිසුන්ගේ තියෙන කරුණාව සහ ඒව පිළිගත් ආකාරය තමයි අයගේ හදවතේ රැඳෙන දේ වෙන්නේ කියලා. ඒ දෙයට බොහොම ආශා කරනවා සහ බොහොම ආදරය කරනවා කියන එකයි කියන්නේ. And then lastly, I would just like to say congratulations to everybody who is graduating today, receiving awards and certificates.
and I feel very honoured to have been able to hand those certificates and awards to some of you. And thank you so much for having me be part of this very special day. අවසාන වශයෙන් කියනවා අද දවසේ මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ කර ගැනීම ගැන මේ සූත්‍රය දෙනවා සහ අද දවසේ සහතික ලබාගත්ත සත්‍යාග ලබාගත්ත සියලු දෙනාට සුබ පතනවා. ඒ වගේම සතුටු වෙනවා ඒ ත්‍යාග සහ සත්‍යාග සහ සහතික ඇගියකින් ලබා ගැනීම කිරීම ගැන බොහොම සතුටු වෙනවා. Okay, I think that's all from me. Thank you so much. Thank you, Nilukul, for translating for me, and hopefully I will meet some of you after the ceremony. Thank you very much, Georgie, for your presence is really gratitude to Lanka Television and Radio Academy for Mr. Atul Ransandal. Thank you very much. We hope to see you again in Sri Lanka, maybe in the near future. I'll definitely be back to Sri Lanka. That is one I have to come back and visit again. Thank you so much. It's been a privilege to be here. Thank you. Thank you very much.